time, Modi and his party, his government speaks about uniformity. We are proud of our language, our culture. നിങ്ങളുടെ തമിഴ് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കോൾമയർ കൊള്ളുക. What is language? I am sure that you appreciate Malayalam also. മലയാളത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വിരിയുന്ന ആ സന്തോഷം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ഭാഷ, our culture, our language, we should not surrender this to anybody. Even when we ask questions in English, the ministers reply in Hindi. And when they speak in Hindi, we can see a twinkle in their eyes, which means that unless you learn Hindi, you cannot survive in India. That is the message you are giving with your twinkle. This is what Anna spoke in Rajya Sabha in 1962. The pastime in this country is nothing but digging. Kurikiyadu, elladuthu kurikiyadu, digging. Digging in Sambal, digging in Varanasi, digging in Madura. For what? For a shivling. They will come and dig everywhere. Where are we from? If you dig further, where will you reach? You will reach Middle East. If you dig further, you will reach Africa. If you dig further, you will climb on the top of a tree. You will be a monkey there. How long are you going to dig? When the whole world is talking about artificial intelligence, you have discourses in the form of the positive effects of cow urine. Where is this country trending? Where is this Modi taking this country to? In Modi's India, media has been changed to Modiya. Ee eduthu maatti ovachu now Modiya. I have been asked to speak on Modi's India and also about the communists in India. In fact, these two are opposite lexicons. And I need to speak to you how different can be if at all the communists have a foothold in administration. I come from Kerala. We have shown to the world what a communist government can do. Kerala has achieved social indices which are at par with the Western world. In health, in education, in public distribution, in all these fields, we have achieved which no other state in this country could achieve. എങ്ങനെയാണ് ഇടതുപക്ഷം ഇന്ത്യയിൽ വ്യത്യസ്തമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് കേരള, കേരളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ടു വായിച്ചാൽ മതി. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ BJP ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, if you compare with these North Indian states, see how generally the southern states, especially the state of Kerala, that is the difference between Modi's regime and the democratic regime under Communist Party. That is it. இன்றைக்கு இங்கு இந்த கருத்தரங்கிலே மோடியின் இந்தியாவும் கம்யூனிஸ்டுகளின் இந்தியாவும் என்ற தலைப்பிலே என்னை பேச சொல்லி இருக்கிறார்கள். இந்த இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று நேரெதிரானவை. இவை இந்தியாவினுடைய அரசு நிர்வாகத்தில் கம்யூனிஸ்டுகள் இருக்க வாய்ப்பு கிடைத்தால் அது எவ்வாறு வேறுபட்டு இருக்கும் என்பதை இன்றைக்கு கேரளத்திலே ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கின்ற நம்முடைய அரசு இந்த உலகத்திற்கு காட்டிக்கொண்டிருக்கின்றது. இன்றைக்கு சுகாதாரம், கல்வி, பொது விநியோகம் போன்ற பல்வேறு சமூக காரணிகளிலே மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு இணையாக கேரளாவிலே நம்முடைய நிலை என்பது இருக்கிறது. இன்றைக்கு கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நிலைமைகளை வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மாநிலங்களோடு ஒப்பீடு செய்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பல்வேறு விஷயங்களிலே கேரளா அவற்றையெல்லாம் மிஞ்சி முன்னணியில் இருக்கிறது என்பதை பார்க்க முடிகிறது. இன்றைக்கு நாம் இந்த மோடியின் அரசோடு கம்யூனிஸ்டுகள் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தால் எதையெல்லாம் சாதித்து காட்ட முடியும் என்பதை கேரளாவிலே நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Comrade Radhika and Comrade Nadarajan, while introducing me, told about my connect with Karl television. കൈരളി കാണുന്നവരുണ്ടാവില്ലേ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇല്ലേ? ഓക്കെ.
Now in Delhi, you don't have a media. While I was speaking in Rajya Sabha, I told that in Modi's India, media has been changed to Modia. E eduthu maatti O vachu now Modiya. I remember as a journalist, I used to cover Indian Parliament in late 80s. At that time, Rajiv Gandhi was governing or ruling India with 3/4 majority. Despite having a overwhelming majority, thumping majority, brutal majority, the media was reasonably free to report about anything. Most of you would be remembering those scandals which came out from the cupboards, including Bofors. The media had the freedom, had the guts to report about these scandals. Nobody could do anything with regard to the media. Last 10 years, if you ask me what has drastically undergone a change in India, the reasonably free media have caved in. മോഡിയുടെ കാൽക്കിലേക്ക് ചുരുങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ മാധ്യമങ്ങൾ. They have caved in. So the media has been converted to Modia. Just to chant Modi mantra, you have media now in this country. That is the biggest change that has happened to Indian democracy. Washington Post and Patramandu, you know, there is a newspaper called Washington Post. Of late, that newspaper has been taken over by Jeff Bezos. Jeff Bezos, the owner of Amazon, has took over Washington Post. But even then, Washington Post has retained its tagline. That is very important. The tagline of Washington Post: democracy dies in darkness. If you don't have light, if you don't have transparency, there is no democracy. The biggest casualty in India is that you are unable to report anything about this Modi regime. That's why the former Chief Justice of India, Ramana, said that the investigative journalism in India khatam ho gaya, finished. No more investigative journalism in India. இந்த கருத்தரங்கத்திலே என்னை அறிமுகப்படுத்தி பேசுகின்ற போது கைரளி தொலைக்காட்சியோடு என்னுடைய தொடர்பு பற்றி குறிப்பிட்டார்கள். இன்றைக்கு தில்லியிலே நமக்கு ஊடகம் என்பதே இல்லை. இது குறித்து ராஜ்யசபாவில் பேசும்போது கூட நான் குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன். இந்த மோடியின் இந்தியாவிலே மீடியா என்பது மோடியாவாக மாறியிருக்கின்றது. 1980களிலே ஒரு பத்திரிகையாளராக நான் செயல்பட்ட போது இத்தகைய அனுபவம் இருக்கவில்லை. அப்போது ஆட்சி அதிகாரத்திலே பெரும்பான்மை பலத்தோடு ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தார். அவருக்கு 4/3 பெரும்பான்மை என்பது அப்போது இருந்தது. ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் கூட ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் அவ்வளவு ஒரு பலத்தோடு அதிகாரத்தில் இருந்த போதும் கூட மீடியா சுதந்திரமாக செயல்பட முடிந்தது. அப்போது ஊடகங்கள் தான் பல்வேறு ஊழல்களை, போஃபோர்ஸ் உள்ளிட்ட ஊழல்களை வெளிக்கொணர்ந்தன. இந்த ஊழல்களை எல்லாம் வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவதற்கான சுதந்திரமும் தைரியமும் அன்றைய காலகட்டத்தில் ஊடகத்துறையிலே இருந்தவர்களுக்கு இருந்தது. ஆனால் கடந்த 10 ஆண்டு காலமாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஊடகத்தினுடைய இந்த சுதந்திரம் என்பது மோடியினுடைய ஆட்சி காலத்தில் கூண்டிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது எப்போதும் மோடியின் பெயரை மந்திரமாக ஓதிக்கொண்டிருக்கின்ற ஊடகமாக மாறிப்போயிருக்கதை நான் பார்க்க முடிகிறது. இன்றைக்கு வாஷிங்டன் போஸ்ட் என்கின்ற அந்த பத்திரிகை அமேசான் நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான ஜெஃப் பெசோஸால் வாங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அப்படி ஜெஃப் பெசோஸால் வாஷிங்டன் போஸ்ட் என்கின்ற அந்த பத்திரிகை வாங்கப்பட்ட பிறகும் கூட அந்த நிறுவனத்தினுடைய வாக்கியமானது
அதாவது இருட்டறையிலே ஜனநாயகம் உயிரிழக்கிறது என்கின்ற அதனுடைய அந்த முழக்கம் அப்படியே வைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இதன் அர்த்தம் என்ன? எங்கு ஒளிவாய் வீச்சம் இல்லாமல் வெளிப்படையான தன்மை செயல்பாட்டில் இல்லை என்று சொன்னால் அங்கு ஜனநாயகம் இருக்காது என்பதைத்தான் இது குறிப்பிடுகிறது. ஆனால் இன்றைக்கு மோடியின் ஆட்சியிலே ஊடகத்துறையிலே ஜனநாயகம் என்பது இல்லாமல் போயிருக்கிறது. எனவேதான் முன்னாள் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியான ரமணா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள், இன்றைக்கு புலனாய்வு பத்திரிகை என்கின்ற அந்த செயல்பாடே ஊடகத்துறையில் காணாமல் போயிருப்பதை கவலையோடு பார்க்க முடிகிறது. Now we talk about federalism, democracy and secularism. Because in Tamilnadu itself, the language is a raging debate here. Imposition of Hindi over the southern states. Using the office of governors to disrupt the administration. That is not only happening in Tamil Nadu, till recently in Kerala also. We had a governor called Arif Muhammad Khan. He was addressing the media on a day-to-day basis. He used to fight with everybody, including SFI volunteers. He used to sit on bills. He used to appoint vice chancellors who are supposed to be RSS cadres. The central government was using the office of the governor either to defame or to disrupt or to destabilize the opposition-led state governments. Of late, there has been a change of governor in Kerala, but your dear Governor R.N. Devi continues to be in Chennai. So, I don't see any end to this debate. And further, that the language issue has come up. Hindi language. I was just going through the old speeches of Anna, which he made in Rajya Sabha. In 1962, he could actually foresee what is coming. He made a speech saying that even those members who know English very well, they make it a point to speak in Hindi. Even when we ask questions in English, the ministers reply in Hindi. And when they speak in Hindi, we can see a twinkle in their eyes, which means that unless you learn Hindi, you cannot survive in India. That is the message you are giving with your twinkle. This is what Anna spoke in Rajya Sabha in 1962. Now in Indian Parliament, except one or two ministers, your ministers, Jayashankar and Nirmala Sitharaman, except them, all other ministers speak in Hindi only. Ministers even write you, the southern MPs, in Hindi. I got Hindi letters from a minister. Thrice he wrote, and the third time I replied to him in Malayalam. Then he stopped writing in Hindi. So this is a fact. The rich diversity of this country is being usurped into. So Comrade Natarajan and CPMBs were always telling that the three prerequisites for the unity of this country, if you want to maintain the unity of this country, you need to have three ingredients. You know which are the ingredients? First is democracy. Second is federalism. Third is secularism. Unless you have these three prerequisites, you cannot maintain the unity of this country. That's why we are saying that under Modi, India's democracy is under threat, federalism is on onslaught, secularism
is being curbed. That means Modi is in fact presiding over disintegration of India. He is not unifying India. He is going to create division, chasm in India. Whereas the Communist Party, our party, CPIM, have been exhorting people to uphold the values of democracy, secularism and federalism. Because without these three prerequisites, you cannot maintain the unity of this country. That is the difference between Modi's India and the India envisaged by the communists. கூட்டாட்சி ஜனநாயக தத்துவத்தின் மீதும் கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் மீதும் ஜனநாயகத்தின் மீதும் மதச்சார்பின்மையின் மீதும் கடுமையான தாக்குதல் தொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இன்றைக்கு நாம் பார்க்க முடிகிறது, தமிழகத்திலே மொழிக் கொள்கை குறித்து பரந்துபட்ட விவாதம் என்பது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றிய அரசானது ஆளுநர் அலுவலகத்தை பயன்படுத்தி மாநில அரசினுடைய செயல்பாடுகளை முடக்குவதற்கான எல்லா முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது. எப்படி உங்களுடைய மாநிலத்தில் நடைபெறுகிறதோ அப்படித்தான் சிறிது காலத்திற்கு முன்பு வரை கேரளத்திலும் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது. எங்களுக்கு ஆரிஃப் முகமது கான் என்று ஒரு ஆளுநர் இருந்தார் கேரளத்தில். அவர் நாள்தோறும் ஊடகத்தை சந்திப்பார். அவர் மாநில அரசு அனுப்புகின்ற மசோதாக்கள் மீது எந்த முடிவையும் அறிவிக்காமல் அதை நிலுவையிலேயே வைத்திருப்பார். நம்முடைய மாணவர் அமைப்புகளினர் நடத்திய இயக்கங்கள் தொடர்பாக அவர் சர்ச்சையை கிளப்பினார். இப்படி பல விஷயங்களை அவர் நடத்திய போது இப்போது அங்கே அவர் மாற்றப்பட்டிருக்கின்றார். ஆனால் இங்கு தமிழகத்தில் இன்றைக்கும் RN ரவியே தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இன்றைக்கு மத்தியில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் ஆளுநர் அலுவலகத்தை பயன்படுத்தி ஆளும் கட்சி இல்லாத அரசியல் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களிலே அந்த ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு களங்கத்தை அல்லது செயல்பாட்டில் முடக்கத்தை கொண்டு வரக்கூடிய அத்துணை நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு வருவதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. இன்றைக்கு மொழிக் கொள்கை தொடர்பான விவாதம் நடைபெற்று வருவதை பார்க்க முடிகிறது. 1962ஆம் ஆண்டிலேயே மாநிலங்களவையிலே பேசுகின்ற போது அறிஞர் அண்ணா அவர்களினுடைய அந்த பேச்சுக்களை கேட்பதற்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. இப்போது என்ன நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறதோ அதை அப்போதே அவர் முன்கூட்டியே அறிந்து தன்னுடைய உரையிலே அவர் பேசியிருக்கின்றார். அன்று 1962 பேசுகின்ற போது அண்ணா என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்று சொன்னால், இந்த அவையிலே ஆங்கிலம் தெரிந்த உறுப்பினர்கள் கூட இந்தி மொழியிலேயே பேசுகிறார்கள். அதே போல எழுப்பப்படக்கூடிய கேள்விகளுக்கு இந்தி மொழியிலேயே பதில் அளிக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த இந்தி மொழியிலே பேசுகின்ற போது அவர்கள் கண்களை பார்த்தால் அந்த கண்களிலே அவர்களுடைய மொழி என்ன சொல்கிறது என்று சொன்னால், நீங்கள் இந்தியை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால், இந்தியை கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் இந்த இந்திய நாட்டிலே நீங்கள் இருக்க முடியாது என்ற வகையிலே அவர்களுடைய அந்த உடல் மொழி சொல்லுகிறது என்று அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். இப்போது அதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. இன்றைய மோடியினுடைய இந்த அமைச்சரவையிலே, இன்றைய பாராளுமன்றத்திலே ஓரிரு அமைச்சர்களை தவிர, ஜெய்சங்கர், நிர்மலா சீதாராமன் போன்ற இந்த 2 பேரை தவிர மற்றவர்கள் எல்லோரும் இந்தியிலேயே பேசுகிறார்கள். அமைச்சர்கள் அனுப்பக்கூடிய கடிதங்கள் கூட இந்தி மொழியிலேயே இருக்கிறது. எனக்கு 3 முறை அமைச்சகத்திலிருந்து வந்த கடிதம் என்பது இந்தி மொழியிலேயே இருந்தது. 3வது முறை கடிதம் இந்தி மொழியிலே வந்தபோது அதற்கு பதிலை நான் மலையாளத்திலே எழுதி அனுப்பிய பிறகு இவ்வாறு செய்வது நிறுத்தப்பட்டது. இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறோம், இந்த தேசத்தினுடைய பன்முகத்தன்மை என்பது புறந்தள்ளப்படுகிறது. இன்றைக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் PR நடராஜன் போன்றவர்களும் என்ன சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னால், இந்த தேசத்தினுடைய ஒற்றுமை பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு 3 முக்கியமான உள்ளடக்கம் தேவைப்படுகிறது. அந்த 3 உள்ளடக்கம் என்னவென்று பார்த்தோமே ஆனால், 1 ஜனநாயகம், 2 கூட்டாட்சி தத்துவம், 3 மதச்சார்பின்மை. இந்த 3 உள்ளடக்கமும் பாதுகாக்கப்படாமல் இந்த இந்திய தேசத்தினுடைய இந்திய மக்களினுடைய ஒற்றுமையை பாதுகாக்க முடியாது. ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மோடி அரசின் கீழ் இந்த இந்திய தேசத்தினுடைய ஜனநாயக தன்மையின் மீது கடுமையான தாக்குதல் தொடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. இன்றைக்கு மோடியின் அரசு எதை தலைமை தாங்கி வழிநடத்துகிறது என்று சொன்னால், இந்திய மக்களினுடைய ஒற்றுமையை சீர்குலைத்து இந்த இந்திய தேசத்தினுடைய ஜனநாயகத்தை குழி தோண்டி புதைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை இவர்கள் மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.
இந்த ஒன்றுபட்ட இந்தியாவை சிதறச் செய்வதற்கான முயற்சிகளை மோடியின் இந்தியாவிலே அவர்கள் அரங்கேற்ற முயல்கின்ற போது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சார்ந்த நாம் இந்திய தேசத்தினுடைய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் இந்த இந்தியாவினுடைய மக்களை ஒன்று திரட்டுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றோம். இந்த தேசத்தினுடைய ஜனநாயகத்தின் மாண்புகளை, கூட்டாட்சி தத்துவத்தை, மதச்சார்பின்மையை, இதனுடைய மதிப்புகளை உயர்த்தி பிடிப்பதற்கான முயற்சிகளை நாம் மேற்கொண்டு வருகின்றோம். இதுவே மோடியின் இந்தியாவிற்கும் கம்யூனிஸ்டுகளின் இந்தியாவுக்குமான மிகப்பெரிய வேறுபாடாகும். There is a pattern for all these things. Pattern of using the governors, pattern of promulgating UGC regulation, pattern of having laws like one nation, one election, the intention of having a delimitation shortly. All these have a pattern which we should understand. One leader, one ideology, one religion, one language. There is an emphasis on uniformity. Uniformity will not bring unity. Please understand that. Every time Modi and his party, his government speaks about uniformity. We are proud of our language, our culture. നിങ്ങളുടെ തമിഴ് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കോൾമയർ കൊള്ളുക. What is language? I am sure that you appreciate Malayalam also. മലയാളത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വിരിയുന്ന ആ സന്തോഷം എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ഭാഷ, our culture, our language. We should not surrender this to anybody. Let me just tell you as a journalist, I have seen the worst in this country. You all know what is Babri Masjid, but the coming generation will not know what is Babri Masjid. You know why? The NCRT syllabus has been changed. The name of Babri Masjid has been deleted. Now it is described as 3-dome structure. No more Babri Masjid in NCRT syllabus. The other day, Tushar Gandhi was there in Kerala. Because he spoke against RSS, few RSS, I would not say gundas, the men came and tried to do a garavo. He still persistently said, RSS is a poison that will destroy the secular fabric of this country, the unity of this country. I was trying to tell you as a journalist, I have seen the worst. I remember 1992, December 6th, as a journalist, few of us, we got into an ambassador car, we started from Faisabad, we went to Ayodhya. We never expected this 500 years old Babri Masjid would come down. Around 12 o'clock, when we were watching, chanting some mantras, these hooligans got into Babri Masjid, destroyed. The 500 years old mosque, which was a symbol of the secularism of this country, got simply evaporated into the thin air. I still remember the lines I wrote at that time. I never ever envisaged that this journey to Ayodhya from Faisabad was to write the obituary of the secular India. That was what I wrote at that time. Let me just tell you, confide you. These are all prophetical in the sense. The events which unfolded was to make India more darker and darker. Now when we stand here, we have an India which is not inclusive. As a student of political science, I always relish looking at the history. The first Nehru government, it had representation from all the communities. There was a Malayali,
all languages, Parsi, Sikh, Muslim, Dalits, backwards. Now you look at Modi government. The cardinal principle of democracy is representation. If you don't have representation, you cannot call it a democratic system. 20 crore Muslims of this country are not represented in the union executive. That is how the democracy in this country has depleted. This is what, as a journalist, I wrote in 1992, December 6th, when Babri Masjid was brought down. இன்றைக்கு இவர்கள் நடந்து கொள்ளுவது ஒரு பாணியில் அமைந்ததாக இருக்கிறது. ஆளுநர் அலுவலகத்தை பயன்படுத்துகின்ற முறை, யுஜிசி சட்டத்தை நிறைவேற்றுவது, ஒரு தேசம் ஒரு தேர்தல் என்ற நடைமுறையை கொண்டு வர முயற்சி செய்வது, தொகுதி மறுவரையீடு செய்வது என அனைத்து நடவடிக்கைகளும் இவர்கள் ஒரு பாணியை பின்பற்றி வருவதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. இவர்கள் சொல்வதெல்லாம் ஒரு தலைவர், ஒரு தத்துவம், ஒரு மதம் என்று எல்லாம் ஒற்றைத்தன்மையோடு இருக்க வேண்டும் என்பதையே இவர்கள் முன்வைக்கிறார்கள். ஆனால் நாம் எதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால், ஒற்றைத்தன்மை மட்டுமே மக்களிடையே ஒற்றுமையை உருவாக்கி விடாது. ஏனென்று சொன்னால், நமது தேசத்திலே மொழி ரீதியாக, கலாச்சார ரீதியாக பல்வேறு வகைகளிலே நம்மிடையே வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் அந்த வேற்றுமையிலே நாம் ஒற்றுமையை கொண்டு வருகின்றோம். மேலும் இந்த வேற்றுமைகளை நாம் கொண்டாடி வருகின்றோம். இந்த மொழி, கலாச்சாரம் என நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய இந்த பாரம்பரியத்தை நாம் எவருடைய காலடியிலும் அடிபடிய வைத்துவிடக்கூடாது. இந்த தேசத்திலே மிக மோசமான நிலைமையை நாம் கண்டோம். இந்த தேசத்தினுடைய நிலைமைகள் என்னவென்று சொன்னால், எதிர்வரக்கூடிய தலைமுறையினருக்கு பாபர் மசூதி என்று சொன்னால் என்னவென்றே யாருக்கும் தெரியாமல் போய்விடும். இப்போது இருக்கக்கூடிய நம்முடைய தலைமுறையினருக்கு பாபர் மசூதி என்று சொன்னால் என்ன என்று தெரியும். ஆனால் ஏன் எதிர்வரக்கூடிய தலைமுறையினருக்கு அது பற்றி எதுவுமே தெரியாது என்று சொன்னால், இன்றைக்கு NCERT-யினுடைய பாடத்திட்டத்தில் பாபர் மசூதி என்கின்ற பெயரே நீக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மாறாக 3 கோபுரங்களை கொண்ட கட்டிடம் என்றுதான் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் பாபர் மசூதியை பற்றி. சமீபத்தில் பார்த்தோம், கேரளாவிலே துஷார் காந்தி அவர்கள் வந்தபோது அவர்களுக்கு எதிராக RSS எத்தகைய நடவடிக்கையிலே மேற்கொண்டார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம். அவரை கேரோ செய்த போதும் கூட துஷார் காந்தி அவர்கள் மிகுந்த பொறுமையாகத்தான் பேசினார். அவர் சொன்னார், இன்றைக்கு இந்த இந்தியாவினுடைய ஒற்றுமையை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுகின்ற போது அந்த ஒற்றுமையிலே சீர்குலைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷமாக RSS இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டார். இதைத்தான் 1982ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 6ஆம் தேதி பார்க்க முடிந்தது. 92 அப்போது ஃபைசாபாத்திலிருந்து அயோத்தியாவிற்கு இந்த பத்திரிகையாளராக இதர சில பத்திரிகையாளர்களோடு நான் பயணித்தேன். அப்போது 12 மணி அளவிலே 500 ஆண்டு காலம் பழமை வாய்ந்த பாபர் மசூதி தரைமட்டமாக்கப்பட்டதை பார்த்தோம். பாபர் மசூதி என்பது வெறும் கட்டிடம் அல்ல, மாறாக இந்த இந்திய தேசத்தினுடைய மதச்சார்பின்மைக்கான அடையாளமாக திகழ்ந்த கட்டிடம் அது. அது இடிக்கப்படும் என்று ஒருபோதும் நாம் எதிர்பார்த்ததில்லை. நான் அயோத்தியாவிற்கு பயணிக்கும் போது கூட இது குறித்து எழுத வேண்டி இருக்கும் என்று நினைத்து பார்க்கவில்லை. ஆனால் அங்கு சென்ற போது நேரில் பார்த்த நிகழ்வுகள் மிகுந்த கவலையை அளித்தன. அப்போது நாங்கள் பார்த்தபோது, அப்போது பத்திரிகையாளராக நான் எழுதிய போது, இந்த பாபர் மசூதி இடிப்பு என்பது இந்தியாவினுடைய மதச்சார்பின்மைக்கு கூறு விளைவிப்பதாக இருப்பது, அது இந்த மதச்சார்பின்மை என்கின்ற அந்த உள்ளடக்கத்தை காற்றில் கரையச் செய்வதாக இருக்கிறது என்று எழுத வேண்டியிருந்தது. ஏனென்று சொன்னால், நான் இந்தியாவிலே ஒரு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் துறை பாடத்துறையிலே மாணவனாக படித்த போது இந்த இந்தியாவினுடைய இந்த மதச்சார்பின்மை தத்துவம் குறித்து மிகுந்த பெருமையோடு பார்த்திருக்கின்றேன். நேரு ஆட்சியிலே இருக்கக்கூடிய காலத்திலே இந்த தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு சிறுபான்மை பிரிவினருக்கான பிரதிநிதித்துவம் என்பது இருந்தது. ஆனால் மோடியின் அரசியலை பார்த்தோம் என்று சொன்னால், இன்றைக்கு இவருடைய இந்த ஆட்சி அதிகாரத்தின் கீழ் சிறுபான்மையினருக்கு எந்த பிரதிநிதித்துவமும் இல்லாமல் இருப்பதை பார்க்கிறோம். இந்த இந்தியாவிலே 20 கோடி இஸ்லாமியர்கள் இருக்கின்ற போது மோடியினுடைய அந்த ஒன்றிய அரசு அதிகாரத்திலே இவர்களுக்கு எந்த பிரதிநிதித்துவமும் இல்லை என்பதை நாம் கவலையோடு பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது. இதைத்தான் 1992ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 6ஆம் தேதி
பாபர் மசூதி இடிப்பின் போது இந்த இந்திய தேசத்திலே ஜனநாயகம் குடிதோண்டி புதைக்கப்படுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன என்று கவலையோடு எழுத வேண்டியிருந்தது. When we talk about Modi's India and communists in India, since I just narrated the Babri Masjid episode, let me just also tell about the Gujarat riots. As a journalist, I had the misfortune of visiting Gujarat during the riots. So we journalists went to a camp where these hapless children and women were put up. And one old woman came to us and held my hand and asked me, "Beta, aa kahan se?" ഇവിടെ ഒന്ന് ഹിന്ദി പറയുന്ന അപകടമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. Where are you from? That was that old woman who was in trauma, agony. Her children has been brutally killed. Then I said, "Umma, I am from Kerala." Suddenly I could see the flash of light on her face. She told me, "I know that is a place where we are safe. Can you take us to Kerala? That is the only place where we are safe." I was helpless. If you ask me what is the difference between Modi's India and our India, I would always cherish the words of this old woman. I went to Manipur when Manipur was burning as part of a left delegation. Even now 60,000 people are in refugee camps. Thousands of people have gone out of the state. After almost 2 years, now the central government, union government, has started some rapprochement measures. The highway has been just recently opened. The cookies will never go to Imphal, the valley. The Meiteis will never go to the cookie area. A state has been vertically split. A huge wall of hate and hatred came up in Manipur. Now you understand what is the character of Modi's ideology. A state which was peaceful, where Kukis, Nagas and Meiteis collaborated, shared, lived like brothers. After few years of BJP rule, the state was virtually divided. And let me just submit you, Manipur is one among 28 states of India. Even now, our Prime Minister hasn't visited Manipur. Can you think about, suppose, just imagine, there are some issues in Coimbatore. And if the Chief Minister of Tamilnadu doesn't come to Coimbatore, how are you going to react? Just like that, one state was burning for months together. Months together. And we MPs were not allowed to raise Manipur in Parliament. No discussion was permitted. Even now, a discussion hasn't been permitted in Indian Parliament. This is the kind of democracy which they want to bring in. Divide the people on religion. The poison is being spread. What do you think the intention of BJP government in bringing these UGC guidelines? In Rajya Sabha, there was a debate on education. I asked Dharmendra Pradhan, we all know what is your ploy. You want to take over the higher education of the states. There are 1,074 universities in India. Hardly some 50 universities are central universities. Maybe few
private universities also. So almost 1,000 universities built up with the sweat and blood of the state governments. Now, at a stroke, they want to take over all these universities which have been built on the taxpayers' money. They want to put their RSS Prajaraks there as vice chancellors. They want the governor to rule the higher education. BJP always speaks about the dark days of Indian democracy, that is emergency. Every time from Prime Minister Modi to an ordinary MP in Parliament, both the houses, not even a single debate has passed off without the reference to emergency by Congress government. During emergency, as part of the 42nd Amendment, education was taken out of the state list. So I challenge Dharmendra Pradhan, if you are honest, if you are sincere in your opposition to emergency, give back education to states. Without any help from the center, Kerala has progressed. Tamilnadu has progressed. Kerala is the most literate state in the country, despite all the disruptions done by the BJP government. We don't want any concessions from the union government. Allow us to, permit us to serve our people. But now, with this UGC guidelines or regulation, they want to control the entire higher education. I was a student of JNU. 6 years I studied there. I still relive those days. We used to debate about everything, anything under the sun. Where it is Libya, Iraq, you can talk about anything, even Kashmir, Afghanistan. Now in JNU, if you want to invite the Palestinian ambassador, you need to have the permission of the Department of Education. RSS have planted their persons as vice chancellors and also in key positions. A university which used to shed light to the people have been brought under the control of RSS. I still remember about the interview given by Albert Einstein to New York Times. It's very relevant actually. As you all know, Albert Einstein was in Germany, but when Hitler was ascending, he somehow escaped from Germany. Then he lived in England, then went to United States. He gave an interview to New York Times. I remember, I think it was to New York Times. He said that if the academic community and the student community had resisted the moves of Hitler, we could have avoided Germany falling into the grip of these fascists. Just because the academic community and the student community caved in, just because there was no resistance, we had a fascist, we had a monster. Albert Einstein also said that. There was psychic distemper. The translation of psychic distemper could be, Girija madam, it's like a mental illness. Psychic distemper means mental illness. Germany was in the grip of psychic distemper. That was what Albert Einstein said. Just having a parallel of Germany, don't you think a similar thing is spreading in this country? I talked about Babri Masjid, I talked about Manipur, I talked about Gujarat. Now see what is happening in this country. The pastime in this country is nothing but digging. Kurikiyadu, elladuthu kurikiyadu, digging. Digging in Sambal, digging in Varanasi, digging in Madura. For what? For a shivling. They will come and dig everywhere. Where are we from?
If you dig further, where will you reach? You will reach Middle East. If you dig further, you will reach Africa. If you dig further, you will climb on the top of a tree. You will be a monkey there. How long are you going to dig? When the whole world is talking about artificial intelligence, you have discourses in the form of the positive effects of cow urine. In Madras, in Tamilnadu, I don't want to say about it. Where is this country trending? Where is this Modi taking this country to? That's why I am saying that education and culture are very important, vital for the existence, for the survival of this plural democracy. Unless we fight this onslaught, we cannot resist this. As Albert Einstein said, just because people caved in. He also said one more thing. People, even those people who realized the danger called Hitler, they simply voted for Hitler as a pastime. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹിറ്റ്ലർക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ as a pastime, despite realizing that he is going to be a danger. Don't you think such things happened in this country also? Those people who even realized that this is going to be a danger to your existence, to their language, their culture. But people just caved in. So this is a time when we need to recollect the sordid episodes of history, where it is Indian history or world history. That is only way to resist this onslaught that is coming from Modi's India. பாபர் மசூதி குறித்து பேசினேன். அடுத்து குஜராத் மத கலவரம் குறித்து பேச வேண்டும். அப்போதும் ஒரு பத்திரிகையாளனாக குஜராத்திற்கு நான் சென்றிருந்தேன். அங்கு இருந்த ஒரு முகாமிலே சென்று பார்த்தபோது அங்கு குழந்தைகளும் பெண்களும் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். அப்போது அங்கிருந்த ஒரு வயதான மூதாட்டி என்னுடைய கைகளை பிடித்து கொண்டு என்னை பார்த்து கேட்டார், நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் என்று. நான் கேரளத்திலிருந்து வருகிறேன் என்று சொன்ன உடனே அவருடைய முகத்திலே ஒரு ஒளியை என்னால் பார்க்க முடிந்தது. அவர் உடனே என்னை பார்த்து சொன்னார், கேரளா தான் நாங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியக்கூடிய இடம், எனவே எங்களை கேரளத்திற்கு நீங்கள் அழைத்து செல்ல முடியுமா என்று அவர் கேட்டார். என்னால் அவருக்கு எந்த பதிலும் சொல்ல முடியவில்லை. இன்றைக்கு மணிப்பூரை பார்க்கிறோம். மணிப்பூர் இந்த இந்திய தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம். அங்கு சென்ற இடதுசாரிகளினுடைய பிரதிநிதிகள் குழுவிலே ஒருவராக நானும் சென்றேன். அங்கு 60,000க்கும் மேற்பட்ட குடிமக்கள் அங்கு முகாம்களிலே தங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் அந்த மாநிலத்தை விட்டு வெளியே இருக்கிறார்கள். அங்கு கலவரம் துவங்கி கிட்டத்தட்ட 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிறது. சில நாட்களுக்கு முன்புதான் அங்கு ஹைவேஸ் என்பது போக்குவரத்திற்கு திறந்துவிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அங்கு இன்றைக்கு என்ன நிலைமை இருக்கிறது என்று சொன்னால், குக்கி இனத்தை சார்ந்தவர்கள் இம்பால் பள்ளத்தாக்கிற்கு செல்ல முடியாது. அதே போல மைத்தீஸ் இனத்தவர்கள் குக்கீஸ் இன மக்கள் வசிக்கக்கூடிய பகுதிக்கு செல்ல இயலாத அளவிற்கு அங்கு வெறுப்பு என்கின்ற ஒரு பெரும் சுவர் அந்த மாநில மக்களிடையே எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் அந்த மணிப்பூர் மாநிலத்திலே குக்கீஸ் இன மக்கள், நாகாக்கள், மேத்தீஸ் இன மக்கள் என அனைத்து பகுதி மக்களும் அங்கு சகோதர உணர்வுடன் ஒற்றுமையாகத்தான் வாழ்ந்து வந்தார்கள். ஆனால் அங்கு ஆட்சி அதிகாரத்திலே பாஜகவினர் வந்த பிறகு அவர்கள் மத்தியிலே இன்றைக்கு வெறுப்புணர்வு என்பது ஊட்டப்பட்டு அவர்கள் இன்றைக்கு அங்கு மோதல் நடைபெற்று கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம். ஆனால் அங்கு கடந்த 2 ஆண்டுகளாக அங்கு கலவரம் நடைபெற்று வருகின்ற போதும் ஒருமுறை கூட பிரதமர் அந்த மாநிலத்திற்கு செல்லவில்லை என்பதை பார்க்கிறோம். நீங்கள் உதாரணத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், உங்களுடைய இந்த கோவை நகரிலே ஏதேனும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது, ஆனால் உங்களுடைய மாநில முதல்வர் உங்கள் கோவை நகரத்திற்கு வரவில்லை என்று சொன்னால் அதை நீங்கள் எவ்வாறு பார்ப்பீர்கள்? அதற்கு நீங்கள் எத்தகைய எதிர்வினையை ஆற்றுவீர்கள்?
அதைத்தான் இன்றைக்கு நாமும் கேட்கிறோம். இன்றைக்கு இந்த இந்திய தேசத்தின் நாடாளுமன்றத்திலே மணிப்பூர் குறித்து பேசுவதற்கான உரிமை எம்பிக்களுக்கு கொடுக்கப்படுவதில்லை. இன்றைய தேதி வரை நாடாளுமன்ற அவைகளிலே மணிப்பூர் பிரச்சனை குறித்து விவாதிக்க முடியவில்லை. அந்த வகையிலே இன்றைக்கு மத ரீதியாக அவர்கள் பிரித்து வைத்திருக்கிறார்கள். அதே போல இன்றைக்கு பல்கலைக்கழக அந்த யுஜிசி வழிகாட்டுதல்கள் என்ன சொல்லுகிறது? இந்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய உயர்கல்வியை ஒன்றிய அரசு தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வர முயல்வதை பார்க்கிறோம். இந்தியாவிலே 1074 பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கின்றன. இதில் 50 பல்கலைக்கழகங்கள் மத்திய அரசை சார்ந்ததாகவும் ஒரு சில பல்கலைக்கழகங்கள் தனியார் பல்கலைக்கழகங்களாகவும் இருக்கின்றன. கிட்டத்தட்ட 1000 பல்கலைக்கழகங்கள் மாநில அரசுகளால் உருவாக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றன. மாநில அரசுகள் மக்களினுடைய வரிப்பணத்திலிருந்து உருவாக்கிய இந்த பல்கலைக்கழகங்களை இன்றைக்கு ஒன்றிய அரசு தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்து அங்கு முக்கிய பொறுப்புகளிலே துணைவேந்தர்களாக RSS பிரச்சாரகர்களை நியமித்து இந்த உயர்கல்வியை முழுமையாக தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வர விரும்புகிறது. இன்றைக்கு நாடாளுமன்ற அவைகளிலே பிரதமர் துவங்கி எந்த ஒரு அமைச்சரோ அல்லது பாரதிய ஜனதா கட்சியை சார்ந்தவர்களோ பேசுகின்ற போது இந்த இந்திய ஜனநாயகத்தின் இருளான காலம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய காங்கிரஸ் செயல்படுத்திய அவசர நிலை குறித்து, எமர்ஜென்சி குறித்து பேசாமல் இருக்க மாட்டார்கள். அப்படி பேசுகின்ற அவர்களை பார்த்து அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானை பார்த்து நான் கேட்டேன், நீங்கள் இந்த இந்திய தேசத்திலே அவசர நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்ட போது செயல்படுத்தப்பட்ட 42வது திருத்தத்தின் வாயிலாக கல்வி என்பது மாநிலங்களின் பட்டியலில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டது. உண்மையிலேயே நீங்கள் இந்த அவசர நிலையின் தாக்கத்தை நீக்க விரும்புகிறீர்கள் என்று சொன்னால் கல்வியை மாநிலங்களின் பட்டியலுக்கு கொடுங்கள் என்று கேட்டேன். நான் ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்திலே படித்த மாணவன். இன்றைக்கு அங்கு அவர்கள் எந்த விதமான நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கின்ற போது, அங்கு நான் மாணவனாக கல்வி கற்ற காலத்தை நினைத்து பார்க்கின்ற போது, அப்போது இந்த தேசத்திலே, இந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றியும் நாங்கள் சுதந்திரமாக விவாதிக்க முடியும், பேச முடியும். அது லிபியா குறித்து இருக்கலாம், ஈராக், காஷ்மீர், ஆப்கானிஸ்தான் என்று எதை பற்றி வேண்டுமானாலும் நாங்கள் பேசலாம், விவாதிக்கலாம். ஆனால் தற்போதைய நிலை என்ன? ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்திலே பாலஸ்தீனிய அம்பாசிடரை அழைத்து ஏதேனும் விவாதத்தை நடத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கான அனுமதியை துறை தலைவரிடமிருந்து பெற வேண்டும். இன்றைக்கு ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் பல்வேறு முக்கியமான பொறுப்புகளிலே RSS அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்த நிலைமையை பார்க்கின்ற போது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிலே நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகைக்கு அளித்த பேட்டி என்பது நினைவுக்கு வருகிறது. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஜெர்மனியை சார்ந்தவர். ஹிட்லர் வளர்ந்து வருகின்ற போது ஜெர்மனியிலிருந்து தப்பித்து இங்கிலாந்து சென்று அங்கிருந்து யுஎஸ்க்கு சென்றவர். அப்படிப்பட்ட அவர் நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகைக்கு பேட்டி கொடுக்கின்ற போது சொல்லுகிறார், ஹிட்லர் ஜெர்மனியிலே வளர்ச்சி பெற்று வருகின்ற போது அங்கிருந்த கல்வியாளர்களும் மாணவர் சமூகமும் அதை எதிர்த்து வலுவான போராட்டத்தை நடத்தாததன் காரணமாக அங்கு ஜெர்மனியிலே ஹிட்லர் வளர்ச்சி பெற்று அங்கு பாசிசம் நிறுவப்பட்டதை பார்க்கிறோம். அங்கு அந்த நிலைமை ஏற்பட்டது. ஜெர்மனிய மக்களிடையே ஒரு உளநோய்க்கான சூழலை உருவாக்கியது என்று அவர் கவலையோடு குறிப்பிட்டார். அத்தகைய நிகழ்வே இன்றைக்கு இங்கும் நடைபெற்று வருவதை நாம் பார்க்கிறோம். அது பாபர் மசூதி சம்பவமாக இருக்கலாம், மணிப்பூர் கலவரமாக இருக்கலாம். இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை பார்க்கின்ற போது இன்றைக்கு என்ன நடைபெறுகிறது? இந்தியாவிலே இவர்கள் குழி தோண்டுவதையே பொழுதுபோக்காக கொண்டிருக்கிறார்கள். சம்பல், வாரணாசி, மதுரா போன்ற பகுதிகளிலே இவர்கள் குழி தோண்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். எதற்காக குழி தோண்டி கொண்டிருக்கிறார்கள்? சிவலிங்கத்தை தேடி குழி தோண்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படியே குழியை தோண்டிக்கொண்டே போனார்கள் என்று சொன்னால் நாம் இங்கிருந்து மத்திய கிழக்கு நாடுகளை சென்று சேர்ந்து விடுவோம். இன்னும் ஆழமாக தோண்டினார்கள் என்று சொன்னால் ஆப்பிரிக்காவை சென்றடைந்து விடுவோம். அதையும் தாண்டி அதற்கு கீழே தோண்டினார்கள் என்று சொன்னால் கற்காலத்திற்கு சென்று மரத்தின் மீது குரங்காக நாம் அமர்ந்திருப்போம். இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்த உலகமும் செயற்கை அறிவு, நுண்ணறிவு குறித்து விவாதித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்திலே இவர்கள் மாட்டு மூத்திரத்தின் பலன் குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
புரிந்து கொள்ளுங்கள், மோடியின் இந்தியா எவ்வாறு கல்வியையும் கலாச்சாரத்தையும் தங்களுடைய வெறுப்புக்கு, மக்களிடையே வெறுப்புணர்வை, பகைமையை தூண்டுவதற்காக பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று. இன்றைக்கு கல்வியும் கலாச்சாரமும் இந்த இந்திய தேசத்தினுடைய பன்முகத்தன்மையை, அந்த பன்முகத்தை உள்ளடக்கமாக கொண்டிருக்கின்ற ஜனநாயகத்தின் முக்கியமான உள்ளடக்கமாகும். எனவே இதன் மீது தொடுக்கப்படுகின்ற தாக்குதலின் மீது அது குறித்து எதிர்வினையாட்டவில்லை என்று சொன்னால் ஐன்ஸ்டீன் குறிப்பிட்டதை போன்ற அந்த நிலைமை இங்கும் ஏற்படும். ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கு இந்தியாவில் என்ன பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால், மோடியோ அவர்களோ, பாரதிய ஜனதா கட்சியோ, RSS அமைப்பை சார்ந்தவர்களோ அதிகாரத்திற்கு வந்தால் அது இந்திய தேசத்தினுடைய ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்தை உண்டாக்கும் என்று தெரிந்திருந்த போதும் கூட பொழுதுபோக்காக அவருக்கு வாக்களிக்கவர்கள் இருக்கிறார்கள். இப்படித்தான் ஹிட்லருக்கு அங்கு ஜெர்மனியிலே அவர் எழுச்சி பெற்றால், அதிகாரத்திற்கு வந்தால் அங்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என்று தெரிந்தபோது கூட அவர்கள் வாக்களித்தார்கள். அது போன்ற நிகழ்வே இங்கு நடைபெறுகின்ற போது இந்த உண்மையை நாம் உணர வேண்டும். மோடி உருவாக்க விரும்புகின்ற இந்த பிளவுபட்ட இந்தியாவை அவர்கள் உருவாக்க விரும்புகின்ற போது கம்யூனிஸ்டுகளாகிய நாம் ஒன்றுபட்ட இந்தியாவையே உருவாக்க விரும்புகிறோம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். As a member of parliament, let me just refer to a couple of, as a member of Communist Party of India, Marxist, while I was speaking in Rajya Sabha, that it was just before the elections, that it was a time when BJP was in upbeat mood. BJP was talking in terms of 400 seats. 400 par, that means above 400. At that time, many of the opposition leaders were inflicted with paranoia. I spoke in Rajya Sabha saying that it's not the job of the Prime Minister to give pran pradishta to gods. The job of the Prime Minister is to give pran to the citizens. That is why he is made a Prime Minister. I also spoke saying that Ram doesn't belong to BJP. Ram belongs to us. For us, Ram is Gandhi's Ram of affection, love, brotherhood. Whereas the Ram of BJP is which Ram? Nadu Ram. After completing my speech, I sat down in Rajya Sabha. Suddenly, a prominent leader from the Congress bench just called me. I won't name the leader because he will. Very senior leader. He occupied high positions of power. He told me, Petas, what you spoke is correct. But you shouldn't speak like that. You shouldn't speak like that. These people are very dangerous. They can do anything to you. And this is a country which is drifting towards Hindutva. You need to be very careful. You need to measure your words. I told you. It's not Britas who spoke. It's the voice of Communist Party of India, Marx. I am being groomed by the CPIM. Whatever may be the consequences, the communists of this country will never, ever surrender. A DMK leader was overhearing. He told me, we may have differences with Communist Party, but I can tell you, if there is no Communist Party in India, there won't be a secular democratic India. Many a time BJP speaks about patriotism and nationalism.
They have no contribution to the freedom movement. You know the inverted comma words of wisdom of Goldwacker. Don't waste your energy fighting the British. Don't waste your energy fighting the British. We have our enemies, the communists, the Muslims, the Christians. We need to preserve our energy to fight the internal enemies of this nation. That was what Goldwacker advised his RSS volunteers. When RSS was singing to the tunes of the British, communists were in the forefront. Comrade Vasugi's colleague, Subhash Nali's mother, Captain Lakshmi, was the leader of the Rani Jhansi Brigade. Netaji Subhash Bose's army. Numerous communist leaders. As a member of a parliamentary committee, I visited Andaman. Anyone of you can go there. Cellular jail. 80% of the people who were there were communists. 80%. You know, in Tamilnadu, in Vellore jail, when India got freedom, it was A.K. Gopal and A.K.G. who hoisted the flag. This year is the 150th birth anniversary of Maulana Hasrat Mohani. I spoke about Hasrat Mohani in Rajya Sabha. There was a context to it. Hasrat Mohani, as a student of Aligarh University, then he later became a congressman, prominent congressman. He was one of the founders of communist movement, Communist Party. He is the one who exhorted for Purna Swaraj, even when Mahatma Gandhi was a little reluctant about it. Complete independence, he exhorted. He has other adjectives also. You must have listened to this song, Chupke Chupke Raat Din. Anybody knows it? Chupke Chupke Raat Din, Asu. There was the ghazal. He was the one who coined the slogan, which was chanted by Bhagat Singh when he threw the bomb in Central Assembly. Inqilab Zindabad. We have legendary leaders like Hasrat Mohani. The nation has been built by us, by our blood, not by these bootlickers. So we have a cardinal role to play. If we could play a pivotal role in the formation of this independent country, we have a bounden duty to protect this country also. Without the presence and valiant struggles of the communists, the people will not be in a position to resist this onslaught. And I feel that this conference, which is going to be held in Madurai and Coimbatore, I am standing in the soil which has got the history of struggles which are written in red letters. And I feel that this conference would give us a direction to take on these fascists with much more grit and determination. Let me just wind up my words saying that this country needs us. Without the profound influence of our fight, our resistance, our struggle, we cannot retain the independence, the secularism, federalism, democracy of this country. Lal Salam, comrade. நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக சில சம்பவங்கள் குறித்து இங்கு நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன்.
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக மாநிலங்களவையிலே பேசுகிற போது, அதாவது தேர்தலுக்கு முன்பு மாநிலங்களவையிலே பேசுகின்ற போதைய குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயம். அப்போது பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் மிகுந்த உற்சாகத்தோடு அவர்கள் 400-ஐ தாண்டி வெற்றி பெறுவோம் என்று நம்பிக்கொண்டிருந்த காலகட்டம். அப்போது சமயத்திலே எதிர்க்கட்சியை சார்ந்தவர்கள் கொஞ்சம் ஊசலாட்டத்தோடு இருந்தார்கள். அப்போது நாடாளுமன்றத்தினுடைய மாநிலங்களவையிலே பேசுகிற போது நான் சொன்னேன், பிரதமரின் வேலை என்பது ராமர் சிலையை நிறுவுவதல்ல, அவருடைய வேலை என்பது மக்களுக்கு வாழ்வளிப்பது, வாழ்வாதாரத்தை அளிப்பது என்பதாகும். ஆனால் இவர் அந்த வேலையை செய்யாமல் வேறு வேலைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ராமர் என்பவர் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மட்டும் சொந்தமானவர் அல்ல, ராமர் நமக்கும் சொந்தமானவர், நம் எல்லோருக்கும் சொந்தமானவர். காந்தியினுடைய ராமர் அன்பும் சகோதரத்துவமும் கொண்டவர். ஆனால் பாரதிய கட்சியின் ராமரோ நாதுராமாக இருக்கின்றார் என்று நான் பேசினேன். நான் பேசி முடித்து வந்து அமர்ந்த பிறகு என் அருகே காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய மூத்த தலைவர் ஒருவர் வந்தார். நான் அவருடைய பெயரை இங்கு குறிப்பிட விரும்பவில்லை. அவர் கட்சியினுடைய உயர் பொறுப்புகளிலே இருந்தவர். அவர் என்னிடம் வந்து சொன்னார், பிரிட்டாஸ், நீங்கள் இங்கு பேசியது சரியே, ஆனால் இவ்வாறு நீங்கள் பேசக்கூடாது, இதுபோலெல்லாம் இனிமேல் பேசாதீர்கள், அது மிக ஆபத்தானது. ஏனென்று சொன்னால் இவர்கள் மிக மோசமானவர்கள், இவர்கள் மக்களிடையே இந்துத்துவாவை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு தருணத்தில் நீங்கள் மிகுந்த கவனமாக இருக்க வேண்டும், உங்கள் வார்த்தைகளிலே கூடுதல் கவனத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். அப்போது நான் அவரிடம் சொன்னேன், இங்கு பேசியது பிரிட்டாஸ் என்கின்ற தனிநபராகிய நான் அல்ல, நான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய உறுப்பினராக அதன் பாசறையிலே பயிற்சி பெற்றவராக இங்கு பேசுகிறேன். எந்த நிலைமை வந்தாலும் நாங்கள் அதை எதிர்கொள்வோமே ஒழிய ஒருபோதும் இவர்களுக்கு அடிபணிய மாட்டோம் என்று நான் அவரிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். நாங்கள் இருவரும் பேசிக்கொண்டிருந்ததை கேட்டுக்கொண்டிருந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்த ஒருவர் அங்கு எங்கள் அருகே வந்தார். அப்போது அவர் சொன்னார், கம்யூனிஸ்டுகளோடு நமக்கு கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த தேசத்தில் கம்யூனிஸ்டுகள் இல்லாமல் இருந்திருந்தார்கள் என்று சொன்னால் இந்த இந்தியா ஜனநாயக மதச்சார்பற்ற இந்தியாவாக இருந்திருக்க முடியாது. ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் இந்த இந்தியாவிலே இந்த தேசத்தினுடைய சுதந்திரத்திற்கு அளப்பரிய பங்களிப்பை செய்திருக்கிறார்கள் என்று குறிப்பிட்டார். இதுதான் நம்முடைய வரலாறு. ஆனால் இவர்கள் இந்த தேசத்தினுடைய விடுதலைக்காக எந்த ஒரு பங்களிப்பையும் செய்யாதவர்கள் இன்றைக்கு அன்றைக்கு என்ன சொன்னார்கள்? அன்றைக்கு கோல்வால்கரினுடைய அந்த வார்த்தைகளை நான் நினைவுக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன். அன்று அவர் சொன்னார், உங்களுடைய சக்தியை எல்லாம் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக போராடுவதிலே வீணடித்து விடாதீர்கள், அந்த சக்திகளை எல்லாம் சேமித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஏனென்று சொன்னால் நம்மிடையே இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்டுகள், இஸ்லாமியர்கள், கிறிஸ்துவர்கள் என்ற உள்ளே இருக்கக்கூடிய எதிரிகளுக்கு எதிராக போராடுவதற்கு இந்த சக்தியெல்லாம் தேவைப்படுகிறது என்று சொன்னார். அப்போது ஆங்கிலேயர்களினுடைய சொல்லுக்கு அடிபணிந்து செயல்பட்டு வந்த RSS காரர்கள் எங்கே? இந்த இந்திய தேசத்தினுடைய விடுதலைக்காக முன்வரிசையிலே நின்று போராடி கொண்டிருந்த கம்யூனிஸ்டுகள் எங்கே? அன்றைக்கு அந்த போராட்ட களத்திலே நம்முடைய நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸின் ராணி ஜான்சி ராய் படைப்பிரிவிலே கேப்டன் லக்ஷ்மி போன்றவர்கள் முன்வரிசையிலே நின்று செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள். அந்தமான் சிறைச்சாலையிலே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அங்கு அடைக்கப்பட்டிருந்தவர்களிலே 80% கம்யூனிஸ்டுகள் ஆவர். அதே போல நாடு விடுதலை அடைந்த போது வேலூர் சிறைச்சாலையிலே அங்கு சுதந்திர கொடியை ஏற்றியது நம்முடைய கம்யூனிஸ்ட் தலைவராகிய தோழர் AK கோபாலன் ஆவார். இந்த இந்தியாவிலே இன்றைக்கு அலிகர் பல்கலைக்கழகத்திலே மாணவனாக கல்வியை முடித்து பின்னர் காங்கிரஸ் கட்சியிலே வந்து பின்னர் கம்யூனிஸ்டாக வளர்ந்த தோழர் மௌலானா அஸ்ரப் மொஹானி அவர்களினுடைய 150வது பிறந்த தினம் இந்த ஆண்டாகும். இந்த தேசத்திலே இந்தியர்கள் ஆங்கிலேய ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக போராடி கொண்டிருந்த போது மகாத்மா காந்தி அவர்கள் பூரண ஸ்வராஜ்யம் என்ற பூரண சுதந்திரம் என்ற முழக்கத்தை முன்வைக்காத போது கூட இவர்தான் அந்த முழக்கத்தை முன்வைத்தார். அதே போல இன்குலாப் ஜிந்தாபாத் என்கின்ற அந்த முழக்கத்தை வடிவமைத்தவர் இவர்.
இப்படித்தான் இந்த இந்திய நாட்டில் இருந்த கம்யூனிஸ்டுகள் தங்களுடைய ஒவ்வொரு துளி ரத்தத்தையும் சிந்தி இந்த நாட்டினுடைய சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுத்தார்கள். ஆனால் ஆங்கிலேயர்களின் அடிவருடிகளாக இருந்த ஆர்எஸ்காரர்கள் இன்றைக்கு நாட்டினுடைய சுதந்திரம் பற்றி, இந்த தேசத்தினுடைய ஜனநாயகம் பற்றி பேசுகிறார்கள். இவர்கள் பேசுவதெல்லாம் இந்த சுதந்திரத்தை பாதுகாப்பதற்காக அல்ல, ஆனால் நாம் பேசுவதெல்லாம் நம்முடைய இந்த பன்முக கலாச்சாரத்தை பாதுகாத்து இந்த தேசத்தினுடைய ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பதற்காக. எனவே அத்தகைய போராட்டத்தை மேலும் வீறு கொண்டு நாம் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டிய தருணத்திலே நம்முடைய கட்சியினுடைய அகில இந்திய மாநாடு மதுரையிலே நடைபெற இருக்கிறது. இன்றைக்கு இந்த கோவை மண் என்பது பல்வேறு போராட்டங்களை சிகப்பெழுத்துக்களால் பொறித்த மாவட்டமாகும். அத்தகைய வரலாற்றை கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கோவை மண்ணிலிருந்து நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று சொன்னால், மதுரையில் நடைபெறக்கூடிய நம்முடைய அகில இந்திய மாநாடு இந்த இந்திய தேசத்திலே எதிர்வரும் காலத்தில் நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டிய போராட்டம் எத்திசை வழியில் நடைபெற வேண்டும் என்பதற்கான விவாதத்தை நடத்தி அந்த திசை வழியை முடிவு செய்ய இருக்கின்றது. அத்தகைய நடவடிக்கையை முன்னெடுத்து செல்வதற்கான உறுதியை நாம் பெற வேண்டி இருக்கிறது. ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கு இந்தியாவிற்கு கம்யூனிஸ்டுகள் தேவை. ஏனென்றால் நாம் நடத்துகின்ற இந்த போராட்டங்கள் தான் இந்த தேசத்தை ஜனநாயகத்தன்மையோடு மதச்சார்பின்மையோடு சுதந்திர தேசமாக பாதுகாத்து கொண்டு இருக்க முடியும். எனவே அத்தகைய ஒரு போராட்டத்திற்கு நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்வோம். செவ்வணக்கம் என்று சொல்லி தோழர் ஜான் பிரிட்டாஸ் தனது உரையை நிறைவு செய்திருக்கிறார்.